Sai malo pito koe ki voi video ne tahaki kau fisiki koe topiki koe ni koe topiki koe ufehu I sivi pa koe natura ni ufehu I sivi eke I he shortest one ai PHP no tolu depending pe he topiki ai te talak sio pe ki voi video koe ni te tau sio ki question 1 pa question 1 me nofo ia I he light pe amoe konga I he reflection eko unit 1 ia pe amoe unit 2 Sa eko natura ni whainga wheu koe te tau siu ki ai. Wheu ua ki tara mai. Oku explain how shadows are formed. Explain how shadows are formed. Sai koe shadows koe tali no ke ni shadows o form mea ka paua hawhi source. Paua hawhi object ni hanga block a light, okay? Pite tau pehe tali no ke ni when objects. Oh, ko shadow ko fi region yo ke okay light region. That light cannot reach. Konga wiki au mama kano inga blocked by an object. Time ni ko object I time ni ko shape pe for object mo yang hano natula. There you go distinguish between umbra and penumbra. Umbra pe mo penumbra. Ko umbra time ko oku ai ko taranga ke time ko ku ha ko mahina ko tu o block a light me sun. Pe ko to tali no pe ke umbra ko konga whapule pito ui ko total shadow. Ko penumbra lewa ko partial shadow. Konga whapule total shadow. Ko partial shadow lewa ai penumbra sai. Ko natura ni tahano eke whiwhiu koe ni. O ate whi whatata. O ate ki whi mama. Au te whawhunga e la a. Pea arde te la a tu uhe. Tau I he mahina. Hare megi mamani. Mamani ukangia screen. Koe konga kuku lan whapule pito koe koe umbra. Koe konga kuku partial pe. Koe koe penumbra. Pe koe tari kuna tau whani nei. Koe umbra total shadow. Konga whapule koe. Pe koe penumbra partial shadow. Ako hinga ki whi tari. E ua koe. Here B, state the two types of eclipses you know about. Eko two types of eclipses. O kua. Ko washa te whiu hoko. Solar eclipse. Pea mai lunar eclipse. Solar eclipse. Pea mai lunar eclipse. Sai, na se regi hano whamatala if you're going to differentiate solar and lunar eclipse. Ko solar eclipse. Ko solar eclipse. Tai min ko hawa la mahina tu va la a pa me mahina. Okay. This is when moon blocks moon moon shifts moves into oh yeah. This is when moon is between Earth and sun. For Luna, this is when Earth is between moon and sun. Hamuk ta siu ke solar eclipse. Kapau ke mai me ngai toto no te lawa siu ke la a. I a go ya te ki whatonga wai ki wai. Konga uni hanga whapuri ki huere la a wai ki wai. Papu uri ilo to maari e whila. Hanga poloka e lights ko me la. Kau ke
Fitu ko ki ai kapo ki fitu pinamba te ke whatonga ko ki aho peo, ki hafu mea hoko. Ko fitu ko sola, tēnā whatonga i uke mea hoko. Ka koe, with the right lenses, with the right, sorry, not lenses, matsa tato tonu ko te ngai ki. Te kawa siu ke la. Ke he mehe luna eclipse, taimi o hae mahi, la aha tu e waha ai mahina. Pea me la aha. Hau ai mamani o tu e waha mahina mo la aha. Kale me hoko, taimi o tau siege ki kulukula mahina. Ko hinga kulukula mahina, ko luna eclipse. Solar eclipse au ke fu tala to tolo siu whare ke pe tau tala ke ke. He ko taimi o hao e fu i mahina, tu e waha ai mamani mo la aha. Mantu e fu mahina fo kiti, ke fu ilonga nau ke ke. Sai, ko e distinguish between luminous and non-luminous objects and state some examples. Luminous pame non-luminous. Ko tau tāna pui ki he luminous ko e object ia o kune lava or create in their own light. Object that can create its own light. Ko luminous ia. Objects that creates its own light. Creates its own light. Ko non-luminous, tari no ki ai. Ko object ke kene lawa create their own light. Objects cannot create its own light. Ko kene wewe whai, reflect pe. Whiwi hoko, what are the factors affecting image formed by a pinhole camera? What I don't know be the size of the pinhole. Pe moe size of the pinhole and light. Light. Oku huki loto ke pinhole camera. Sa anga ko lawa ni nei. Ko ni ko e na tu line o e whihui. Na eke he hui pe pasivi. O e ambra pe mai pinumbra. Pa ko anga no tali. O e pe ambra pe mai pinumbra. Pinumbra he part shadow ko e. Ambra fi konga shadow la he pite loto ko e. Diffuse reflection and regular reflection. Ko whihui o ko ente tau siu ke. Ko diffuse reflection. Ko reflection yu whakatupu me rough surface. Diffuse reflection. Reflection from rough surface. Reflection from rough surfaces. Rough surfaces. Ko regular reflection. Regular reflection. Reflection here from smooth surface. So if go join these two ways to show how images form for each of the following cases and state the nature of the images. Sai ko ni ko convex lens e. This is a convex lens. Because if convex lens ko ni oku demo me ke ni ko convex lens ko ni oku suka nature convex lens. Sai, wanga fefe whanonga light i he convex lens. Whenga pe light ke focus ke fui poini pe eta. Ko meok te ui convex lens ko converging lens. Ai ko hono mo ni, ok whenga ke efa e ta whaki koe. Ka pau hua te light he, ok whenga ke efa ta whaki koe. Ke he me converging, me diverging. Tai ko hua te ki loto, ok whenga ia ke mawahe. O hange tof pe nai aratu me efa e ta whaki koe. E pe here we. Ai ko whiu i hen, o mai whi object ia koe. Pe koe tali no awat koe ni. Koe paupike lai tu parareri ka e engkare hefu ki he focal points. Hange koe. Ia re me whi poini u whenga pe ke hu i he origini hanga tona pe. Na whitarak lea ki he. He mung tau ke ni, tau ke image. Sai taukat ki whika koe kata fukma describe e o image koe ni.
Fika ko ko object tu he al light ta palare ni. Al hak reva as if ko tu me he for focal point ko. Very good. Fe i line ni reva ta hanga ton be origin ni. Ono ngai pe ko line ko ke pe te ha me ko foki. Ke he okuna fe ta laki reva. I kai ke he ta fa ki ko o e virtual. Ka ko ta fa ko e real. Ko me reu hoko ni oku sorry. Ta fa ke real. Ke asya ha imise. Ko ta fa ko virtual. Okuna fe ta laki ne lalo. Chere ke fu imisi ko ni uruaki oku. Diminish. Eko natural depende ta suke. Nature image ko ni oku diminished ngak to sisi yang ia diminished ke ngata upright ulubege ulunga upright pea ke ngata oku since oku tu he remember ko ta eyes tu ta faki ko time go how go light ko me go hoko oku object is not in front here in front of the lens but it's behind the lens. And when it's behind the lens, that will go virtual. That will go virtual. So this image is virtual. For this one, the image is real. What we see here, not only but magnified. Ka okto inverted. Upright. Before see them oku magnified, inverted. They are going to real. Yeah. Eko viveu I koini ko ngo viveu I pe pasivi loa ben. Kata hokot ke viveu hoko. Okay, tami neu ta suge viveu ko ngai ke ko e formula ki he mirror pe me lenses. Oi. Pe kongo ni a dentist uses a mirror to examine both. Tooth. To examine a tooth. The tooth is 1.5 centimeters in front of the mirror. And the image is formed 12 centimeters behind the mirror. Calculate the mirror's radius of curvature. For level the radius of curvature, octotai ke ua ringa ke focal length. So to get information to ma ni. Mirror, the tooth is 1.5 centimeters in front of the mirror. Ko position e o object. Ko object ko tooth. That's our object. Pero position e object ko mai ko tapine nima centimeter. Imisi ia 12 centimeter. Imisi 12 centimeter. Behind the mirror. Kapag tao siya behind ke mirror. Mirror kapag tu object ki he. Uwe ko real. Kapag tu object ki he virtual. Tu ko ni ko mirror ko ni. Ko image sorry. Image. Ko image ko ni create ya. Behind the mirror. Ko no mo ni ke mu he. But it's behind the mirror, so this is a virtual image. Because virtual image is a virtual images from okay. Virtual image a mirror ko ni. Let me see. Kapag dentist examine a tooth, ay kapag finger dentist ke whakaata ke tayo fiangi. That means the dentist will use a concave mirror. Pero kapag ko concave mirror, ko natural ko concave mirror. Oku ko natural ko concave mirror, ok nga eki nifo. Ko tu ko nga eki ke te whakaata la hengi. Pero mirror ko ni, oku ko concave mirror. Pero concave mirror, ko hono imisi,
oku kapag virtual image to ton lewa ke negative matu ninga akin ke lava siu ke fuinifo eko image to ton ke siu ke to ton ke virtual image that means ko v e pau lewa ke negative v kapag ko virtual image in i mirror so this v should be negative you lewa ke tahapo ine nima ala lewa ko ala tata ke 2f calculate the mirror's radius of curvature tamai ke kumi a mirror's radius of curvature tamu taungai ke radius of curvature he kai lewa ke taungai te formula ko taha wa f tata ki taha wa p tanak taha wa q ka te taungai te formula ko taha wa p tanak ki taha wa q kai tatau ia ki he ua wala eke ala ko radius of curvature po meuk tamai fio kumi radius of curvature sai do substitute lewa ta meuk mau ko p u ko taungai ke position of object formula ko malapi ngai ke u me v pe ko p and q tatau pe sai ka pati tau substitute tieni ua wa ala tatau ke taha o wa taha pe ne nima tanak ki taha wa minus taha ua ke taha o wa taha pe ne nima nes taha wa fitu o wa taha ua eko tatangi fitu o wa taha ua ua wa ala pako fikumi ala awe taha wa kio liunga ma oe ai wa fa fitu ala o ia eko ala tatau ia ki he wa fa o wa ke fitu wa fa o wa ke fitu mai taru ke 12.4 12.4 pia ko hono fraksini koe wa fa o fitu oio koe wa fa o fitu eke ala ko radius of curvature ni soata koe ni ko 12.4 eke formula pe koe ni ke ngai aki ke kumea ki ala koe ni eke taha wa p tanak taha wa q take ua o wa ala ma 12.4 ko ta radius of curvature ko paule ke centimeter i mo ni koe ni sai na start pe koe ki fo video koe ni e ki lo lo fi video koe ni te tau sio ke fa example ke e tau piki koe light pe a more reflection ki a concave lens focal length 15 centimeter ke ta tana koe ni ke lens ke time ko ku concave ai concave lens ke frequency ke tau ke minus tanima centimeter koe tangi ta sio ke iyo negative focal length concave lens of focal length tanima forms an image 10 centimeter from the lens 10 centimeter from the lens image ya aku mga full centimeter ya image oha concave lens of tahape no natura image concave lens of virtual maupe peka paule va virtual maupe ko pale ke negative image kani so this is also negative 10 very how far is the object from the lens how far is the object from the lens from na leva ko tahawa alpha ke tahawa p plus tahawa q p ke tau iro q ko minus fulu ko leva ko minus lima kapai mai minus tahawa fulu ke mau ini minus tahawa lima tanaki tahawa fulu ke tahawa p Nyamane te ani manoa negativi
Full minus tahnima. Tatake tahava pi. Mauhe minus nima over teo nima no. Minus nima over minus teo nima no. Maa taru positive nima over teo nima no. Nima tahu nima tolu no. Tatake tahava pi. Sai kapag tahava to no. Tatake tahava pi. Kapag vikumi pi reciprocal beta fact o hema. O matau. Kapag reciprocal be moe. So therefore pi tatake tolu no. Centimeter. Ego tali vivego ini. Vifika awa. Calculate the image distance for an object of height when you are centimeter from a concave lens of focal length to no centimeter. Okay. Ngepek ane nai. Calculate the image distance. Kwenye ukumi Q. Spell on my level object height. Taipeko H. Tatauki he tahape ni ua centimeter. And a distance of 20 centimeter from a concave lens. Eke P le vai. 20 centimeter from a concave lens. Focal length tol no. Focal length tol no. Ko tātana pu he concave. Smahino ko focal length. E pau ke negativi. May state the nature and size of the image. So ke formula tahawa F tatau ki tahawa P. Tana ki tahawa Q. Pau ke minus tol no. P tahawa wa no. Q ke tau ilo. Tuku tahawa tol no. Kore tahawa wa no. Tatau ke tahawa Q. Tahawa tol no. Tahawa tol no. Minus tahawa wa no. Mau ini minus tahawa tahawa. Minus tahawa tahawa. Ko tahawa Q ya. Kapag daw kumi Q. Reciprocal both sides and my minus tahawa. Tatau ke Q. Therefore, Q tatau ke minus tahawa centimeter. Sai mihe ni lewa. Tau ini lewa ke formula koe magnification. Aku tatau ke he H bar over ke H. H bar koe height ya oe imisi. Koe H koe height ya object. Kapag daw kumi height oe imisi. Pag tau kumi. E pau leo ka H koe ki o liunga. So therefore, H bar, pag ave H koe ki o liunga. Kema aki magnification koe. Koe ke tari te H. Ke tari te magnification. Ka te taraka kumi magnification. E koe magnification, ok toi tatau be ia ki he minus Q over P. Minus Q over P. Sai, ta kumi le magnification, kai aki e minus Q over P. Minusi, Q ko minus tahawa. P, wano. Mai positive tahawa over wano. Tahawa over wano a. Waini no pe nyono. Me uok tau ilo hini, uruaki. Whaiwhika ko nyung si ang ia. Ihe noa. So, si ang he taha. What does that mean? That means oku diminish. Kaya ke ngatai. Whaiwhika ko ni ok positive. Kaya nga positive. Time ko positive ko ay magnification ni. That means ko fui image ko ni. Oku upright. For image ko ni oku upright. Kapag ko H pa o positive. That means ko image oku upright. So
ego positive since ko ema positive finally it is upright. Tu ni ko natural ko image ko ni to ilgi ai because ko cube negative that means ok virtual. Pia since ko ema aku laheng he uksisi ang eta therefore is diminished if image ko ni uksisi. Fasi since ko ema ok positive ai na po inyo na ko positive that means ok upright. Ai ko to ki kakato ni fitali ki fe ko ni pa fika wa. Sai da hoko de fe ko ni ko fe reflection ni wa fitu go e might find the angle of reflection and the angle between the incident ray and reflected ray. Angle of reflection wengi e wa fitu e kanu nga angle of incidence tatau ke wa fitu. Pekala ko a reflection angle of incidence pa we tatau angle of reflection. Therefore o wa fitu mo. Wa fitu me konga ko. So ko tali gini ko angle of reflection ya. Ko wa fitu. Patamele ko me angle between the incident ray and reflected ray. Incident ray and reflected ray ko fi engkari ya ko e. Ego engkari ko angle A B C A B C. Tatagi fi hatana ke wa fitu me wa fitu. Ma hoin ai ni mafa degrees. Ego tarikin. Sa fi go ni light striking reflected plane at angle 40 degrees. It's the plane surface. Ego plane surface e fatolo e mantu ego tan ko ha lights o tau he ko incident ray. When tau le ko normal le vai, pa reflected ray le vai. Pag tu le fa engkari ko angle of incidence. Pag engkari ko angle of reflection. Heu la kita me ke find the angle of incidence. Ko ia. Pag fatolo e mantuk degree hiwa no e. Ke kumi e tau ia ki he kore e fatolo me hiwa no. O mai ai fa fitu. Angle of reflection kapag fa fitu e mai no mai lewa ko angle of incidence ia pabai tata angle of reflection. Pag fa fitu be mo e. Ko e ko tali ke fika awa ko ni angle of reflection tata ke fa fitu. Here go find the angle between the incident and the reflected ray. Incident and reflected ray ko incident ni e reflected ray e. Ko ingkali ko ni ko tana ke fa fitu. Ko fa fitu. O ma oe tau tali ko ni. Ai ko hiwa fa degrees. Here frasi they will find the angle between the reflected ray and the plane surface. Reflected ray and the plane surface. Ko huinga ki reflected ray e plane surface e. Ko ingkali ko e. Ko hinga ke fe frasi. Kapag tayo luk fatolo e. Toto neo ki fatolo e bima fe ingkali ko e. So this fatolo degrees. So if you an object is placed outside the focal point of a concave lens, complete the ray diagram by drawing where the image will be seen. Kung natulog ko concave ug nihanga o veteki ay fo i-ray. Time ko water ray ko palariri hanga tonu nihanga veteki ke mavahe. O hangi og mavahe at mehe fo i-point F a koe. Koe e alat leve ray aro ita whaki koe. Kapale o waha fo i-ray o ku whenga ki he fo i-point ni koe. Whenga ke point ni koe. E aro hanga tonu vai. Palariri. Ka koe tū koe ni, o ke whenga fi point ni ke focal point, o ke whenga halai ni ke fi focal point koe. He koe tū koe ni koe fo i focal point ni koe convexia e whenga ke fi ray. Ta tōk ta whenga ki ta mawai.
Ka koe rewa I rewa tāti ki rawa ngā eki oku fōuia I loto I origini koe. Alo pehe pe. Direction beta. Whitu kuk na whetau lake I koe. Ka whitu e hua he tau whi image. Ka pare tau sika whi image koe ni. Whi image koe. Tau irore mi ai oku ko hono nature. Ula keep it diminished. Ko hono hoko oku upright. Mana tui, koe tu koe lens oku I he mataya. So therefore, because this image is behind the lens oku virtual image koe ni. Ke real image koe ni. Peko na tu lai fi image koe ni. Nio na eke na tu lai fi koe ni. Eke pe position. Peko that's our image. Tu ta fi pa ocean ke fi video koe ni. Concave mirror of radius curvature ni manoa. Concave mirror, radius of curvature ni manoa. Koe ta baby radius of curvature, koe ta radius of curvature ke wa f. Pe ok ta tau le vai ni ki he ni manoa centimeter. Kept at a distance of 25 centimeter. Object kept at a distance. Ake object ko pi ta tau ke he wanima centimeter from the mirror on its principal axis. What would be the position of the image from the mirror? Eke mai rewa Q. Formula. Ka paka formula tanga ki ko e FAP. E ta tau ke taha awa P. Tana ki taha awa Q. Ka paka formula tanga ki formula ala. E pe newa ya hua awa ala. Ta tau ke taha awa P. Tana ki taha awa Q. Sai, substitute lewa. Koe tu koe ni te tau ngai ke formula koe. Then koe substitute ai. Koe ala, o koe so mai, koe ni mano. Koe pi, koe wanima. Tanaki, taha awa Q. Ka pai awe taha awa nima ki, koe ta whengi kume Q. Awe ki ta whake taha awa kore. Tau ke taha awa Q. Ua awa ni manoa, mai nasi, taha awa wanima. Mai ni noa. Pau ta wheku me Q, awe Q ke o liunga, ka mai no ke o vai vai. Koe taha wanoa o undefined ia. E tu koe whika. Ka pare o undefined, te tau peherewa, image, position, is undefined. Ta mai rewhiui, what would be the position of the image from the mirror? It's undefined. When undefined koe minor, it's very far. Ka pao leo very far. Ia rewhi me e tolu whapapau I heni. Uraki, oku, it's a big number, so therefore it's positive, therefore it's a real image. Ika ke ngatai, concave mirror koe ni, since koe mirror ni, ika ke ngatai koe, since koe mirror ni, concave mirror, koe imisi koe ni, it's inverted. And whakasi, ka pau very, very far, it is very, very magnified, but very, very enlarged. Koe mislahi apita. Ea koe tari ke whiwhi koe ni. Pea koe ngata angai whangaki I whiwhi revision I he topic koe ne lights. Pea mai reflection. Tō whiwhi te hoko pe te tau sirewa ki he hoko atu ki he refraction. Mona whamapo pe whangi whiwhi revision ke. Ke he Maloo mo pine mai tau ki he ngata anga whiwhi te hoko ni. Pea mai mite tau ni ma. Ke pe whiwhi ba toki tohi me pe. Maloo.